After 2 years and a half of low-key celebration of Our Lady of Peña Francia, now we are blessed with a full-blown and useful celebration to pay homage and honor our Ina, Our Lady of Peña Francia. And for this year, we have a very beautiful theme. Mary, our Mother, accompanies us in our journey towards the Synodal Church. This is the call of Pope Francis, that all the churches in the world should become synodal, meaning to say, experience a church that is deep in communion, actively participating, and above all, geared towards the mission. And certainly, our Blessed Mother is our model of these three elements of a synodal church. Mary, who is in deep communion with the Blessed Trinity, Mary who participates in the will of God, and Mary whose life is a proclamation of the good news of Jesus. Indeed, God is with us through the Blessed Mother, Mary who accompanies us to become the synodal church God wants us to be. My dear brothers and sisters, during this Fiesta of Our Lady of Peña Francia, let us deepen our sense of communion. Let us actively participate, and let us open our hearts towards a missionary church. The Blessed Mother journeys with us, enlightens us, accompanies us, and above all, encourages us in this beautiful mission. Our celebration of Our Lady of Peña Francia will become all the more relevant and meaningful when we embrace the theme of our Pope Francis, who says, let us journey as a synodal church, glorifying Almighty God. Let's listen to Almighty God. Let's listen to each other. And above all, let us listen to the cry of the poor. May our Blessed Mother truly accompanies us in our journey to become a synodal church. This is the best way that we can celebrate this year of our Fiesta of Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Come, join us, let us journey with our Blessed Mother to become that active and caring synodal church that God wants us to be. Amen.
nandito lang. Nadarama, nakikita, nararanasan. Ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maugmang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. At hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Nana, ngayon na, nakaugat, nakauit sa kasaysayan. Nagana, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Nagana, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Nagana, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas loob, ito ang aming bayan. Nagana, nalalauman, nagana, nasasaligan, nagana, nangangataman. Nagana, 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 nagana. Nagana, nasasaligan, nagana, nangangataman. Nagana, 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 nagana. Sa iyong pagdating, ramdam pa rin ang lamig pa ng hangin. At sa tuluyang pagpasok, matatamis ng ngiti sa salubong sa'yo. Gawain namin ay napapagaling sa pagtutulungan, na ganyong sama-samang nananalig kay Inang Peña Francia. Handi na kayo dito sa masayang lugar. Handi na kayo, dito kami nagkakaisa. Handi na kayo, dito sa puso ng Colombia. Alinaga, tuloy ko kayo.
handa sa iyong pagkisal. Magandang alaalang di mo malilimutan. Gawain namin ay napapadali sa pagtutulungan. Lagyan niyong sama-sama nananalig kay Inang Peña Francia. Handi na kayo dito sa masayang lugar. Handi na kayo, dito kami nagkakaisa. Handi na kayo, dito sa puso ng Bicolaya. Tuloy ko kayo sa mga lugar, minsan man kami nadapa. Pagpangalan aming ginagawa. Handi na kayo dito sa masayang lugar ng dagat. Handi na kayo, dito kami nagkakaisa. Handi na kayo, dito sa puso ng Bicolaya. Ang dagat, tuloy ko kayo. Tuloy ko kayo. Tuloy ko kayo. Sa maumang lugar. Ika ako sindagang buhos na naggenyo, magalang asin mabubuot na tao, mapahuwin man o may edad na, gabos may malasakit sa kapwa, magdyan na digdig, makiiba ka digdig, sa syudad na matuninong masing maugma, digdi ang bayang tang naging youth na Taganaga. 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 Ika ako sindagang buhos na naggenyo, magalang asin mabubuot na tao, mapahuwin man o may edad na, tapos may malasakit sa kapwa, magdyadigdig para sa mapusog na lugar. Dapat gabos kita mag-iskusar, punduhon ng droga, asin ibang bisyo, tabangan tang opisyales. Bilang jovenis sa syudad ko, gagamiton ko ang boses ko para maka-inspira ng mga taong alangan
mga pag-asa, mga talentadong mga nagenyo, pinakamaurag da ipapadaog, di ako namundag para sa mga magurang ko na tinawan ako ng buhay. Salamat po nang dahil sa indong may boses mo niya na nakiaram. Ginibo ko inita ako may pakiaram, digdi sa tumbanuaan da ipabayaan, magagayong lugar kadakol na pwedeng pasyaran. Basta da imakati sa tung atamanan, sa sadit na bagay ika makakatabang. Sana mas maging mauswag ang syudad, mapahovenis man o dawa pa igong edad. Basta kabos magtabang-tabang para sa ikakarhay, ibuhunta ang dapat kung ano siyang maray. Dagang bus na nagkenyo, magalang asin na bubuot na tao, mapahoven man o may edad na, tapos may malasakit sa kapwa. Magdyan na digdig, makiiba ka digdig, sa syudad na matulinong nasing maugma, digdig ang bayang kang nag-inyot na Taganaga, 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 Taganaga. After 2 years and a half of low-key celebration of Our Lady of Peña Francia, now we are blessed with a full-blown and useful celebration to pay homage and honor our Ina, Our Lady of Peña Francia. And for this year, we have a very beautiful theme. Mary, our Mother, accompanies us in our journey towards the Synodal Church. This is the call of Pope Francis, that all the churches in the world should become synodal, meaning to say, experience a church that is deep in communion, actively participating, and above all, geared towards the mission. And certainly, our Blessed Mother is our model of these three elements of a synodal church. Mary, who is in deep communion with the Blessed Trinity, Mary who participates in the will of God, and Mary whose life is a proclamation of the good news of Jesus. Indeed, God is with us through the Blessed Mother, Mary who accompanies us to become the synodal church God wants us to be. My dear brothers and sisters, during this Fiesta of Our Lady of Peña Francia, let us deepen our sense of communion. Let us actively participate, and let us open our hearts towards a missionary church. The Blessed Mother journeys with us, enlightens us, accompanies us, and above all, encourages us in this beautiful mission. Our celebration of Our Lady of Peña Francia will become all the more relevant and meaningful when we embrace the theme of our Pope Francis, who says, let us journey as a synodal church, glorifying Almighty God. Let's listen to Almighty God. Let's listen to each other. And above all, let us listen to the cry of the poor. May our Blessed Mother truly accompanies us in our journey to become a synodal church. This is the best way that we can celebrate this year of our Fiesta
of Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Come, join us. Let us journey with our Blessed Mother to become that active and caring synodal church that God wants us to be. Amen. Patrona del Vicon, Gran Madre de Dios, sé siempre la reina de nuestra And now, to give us the opening remarks, let us give honor to Honorable Joselito S. Del Rosario, Chairman, 2022 Scouts Parade and Interschool DXMC Competition. A round of applause, please. Maray na aga po sa kabos. Viva la Virgen! Naupo po kitang kunyan dahil po marayan sa tuyang panahon. Hopefully sa masunod pong mga aldaw, siri manggirarayan sa tuyang pong panahon. Salamat po sa inyong partisipasyon. Despite the very limited time kan sa tuyang preparasyon, yaon po ka magabos. Sa kuya pong pagpasalamat, sa kuya pong mga pagiriba, sa konseyo kang Siyudad Canaga, yaon po inot-inot na nagabot sa bago. Councilor Dodit Beltran. Palakpakan po si Councilor Beltran. Councilor Doc Jess Albius. And samuya pong Vice Chairman kang Committee on Drum and Lyre, Boy Scout, Girl Scout, Competition, Councilor Gail Abonal Gomez. Ayaon man po ang satuyang mabuot, mahigos, matinabang na Schools Division Superintendent, Manny de Guzman. Palakpakan po si Sir Manny de Guzman. And of course, ang pinagtao sa muyang giya, tangarig po magpursigi na madagos po ning programang ini. Lalong-lalo na po, tangarig na ang Naga City, maging trailblazing kita sa mga activities region-wide. Tangarig pong magbalik kita sa normal. Dahil po sa sayang paggiya sa samuya, igwa kita ning mga araw kaning mga darakulang mga activities. Mula kang Miss Bicolandia, ngunyan, sa aga po sa Civic Parade and sa Friday sa Military Parade. And of course, ang satuyang pagtarabang sa Gabos para po sa Pluvial Procession. Dahil po sa iya, tiripon po kitang ngunyan. Ang satuyang pong namumuta na alkalde, Mayor Nelson Ligacion. Of course, gusto ko man pong pasalamatan ang Naga City Police Office sa pagi po ni Colonel Pacalso, ang Mariners, Polytechnic Colleges Foundation Band, Baras Kanaman, sa pagi po ni Mr. Alfred Ampuan, ang BSP Naga City Council, sa pagi po ni BSP Council Field Scout Executive Frederick Baldosa, BSP Council Registration Officer Leia Medina. Ang satuya pong mga participants, hali po sa Naga Central School 1, sa pagi po kansay ng principal, amay-amay pati nag-arabot sa bago. Palakpakan ta po, Naga Central School 1, Principal Frederick Baldosa. Ang sa pong BSP Coordinator, Francis Andrew Conde, and ang GSP Coordinator, si Marisa Sanorho. Siriman and Minds That Matter Tutorial School. Palakpan po ang Minds That Matter. Sa pagi po kansay ng principal, si Ma'am na Agnes Gragasin, si Morena Galang, and si ansay na pong matibay na school directress na sa tuwi pong kaibanan. Of course, ang Camarines Sur National High School. Sa pagi po kansay ng principal, si Sir Sulpicio Alperez.
si Mr. Raymond Gutierrez, ang BSP Coordinator, si Rona Pagdulagan, ang sa ina pong GSP Coordinator. Ang Kararayan National High School, sa pagipukan sa ng Principal, Nemia Losada, Simon Anthony Maranan, ang BSP Coordinator, and si Manilyn Canuel, ang sa ina pong GSP Coordinator. Ang Naga City Schools of Arts and Trades, sa pagipukan sa ng Principal, Fernando Carandang, si Eric Kulaway, and si Janet Flores, kan DXMC, and si Homer Celes, ang BSP Coordinator. At siriman po ang Del Rosario High School. Sa pagi po kasi ng principal, si Sir na Esteban Camano. Siriman, yaw na po ang Naga City Science High School. Sa pagi po kasi ng very active na principal, si Sir na Erwin de los Reyes. Palakpat na po ang Naga City Science High School. And si Ma'am na Alicia Naag, na ang beauty dahil nagkukupas. Ansay na po ang DXMC Coordinator. Ang Tinago National High School. Salamat po kami sa Saindo. Sa pagi po kansay ng principal, si Rick M. Ruizo. And of course, ang Seperino High School. Sa pagi po kasi ng principal, Ludivina Esther Bolante, and si Nina Velasco, ang sa pong DXMC Coordinator. Sa kuya man pong i-acknowledge, ang mga pag-iriba ko pong nag-abot pa, nahilig ko po si Councilor Doc Sani Ranyola, ang chairman kan Miss Bicolanda, na naging very successful. Yaon na po si retired General Ngunyan City Councilor, General Omar Buenape. Palakpakan na po sinda. Yaon na po ang satuyang GSP Council President, si Dr. Norma San Jose. And of course, ang satuy po mga Board of Judges, sa pagi po ni Scouter Harlet A. Villanueva, ang Public Schools District Supervisor, kan Libon East District sa Albay, si Scouter Alfredo T. de los Reyes, former Field Scout Executive, Local Board Council, kang Lucena City Council, si Sir na Haji Pabilonia, kang Camarines Sur Police, Provincial Office, Provincial Intelligence Unit, si Scouter Ariel Oyales, Principal 3, Executive Board Member kang Don Juan Garcia Elementary School, Mayon Albay Council. Of course, si Scouter Moises A. Ramos Jr., ang Field Scouts Executive kang South Pateros Council, Metro Manila, si SFO3 Mariano B. Riboriano, ang Chief kang Fire Safety Enforcement Section kang Naga City Central Fire Station, and si Scouter Jenny Lou Arevalo, kang Ginubatan Albay East Central School. Yaon man po ang sa tuyo pong iba pang members kang Board of Judges, si Lloyd Ann Potestades, ang OIC Assistant Principal for School Operations and Learner Support, Guidance Counselor kang GSP Commissioner for Program, Lucena City, si Ma'am na Ruth Espino, Council Executive kang Occidental Mindoro Council, si Ma'am na Judith Habal, Council Executive kang Oriental Mindoro Council, si Marilyn C. de los Santos, kang Council Executive kang Camarines Norte Council, and si Rowena Batao, kang ang Council Executive kang Masbate Council. And of course, ang mga pag-iribat po sa si Ma'am na Teresa Borbor, Miss Cecilia Berinya Pantoa, Mr. Ferdinand Lamadrid, Miss Merly Pontanilla, si Dr. Arnel Plantado, Mr. Jesus Oraa, Miss Shirley Maloles, Mr. Renaldo Pontanilla. I-acknowledge ko man po ang samuyang counterpart ni Sir Pipin sa committee, si Sir Melvin Monroy. Palakpakan po Sir Melvin Monroy, na nag-aalalay po sa samuya ni Sir Pipin and ni Ma'am na Gail Abunal Gomez. Of course, sa mga pag-iriba ko po sa City Hall, ang General Services Division sa pagi po ni Mr. Art Abunal, ang SWMO sa pagi po ni Engineer Joel Martin, ang sa tuya pong City Administrator Elmer Baldemoro, ang sa tuya pong GSD, and ang sa tuya pong SEPIO sa pagi po ni Mr. Allen Riondanga, na yung po nag-provide sa tuya kan sa live coverage as in iba pang media support ngunyan pong pagkaaga. And of course, ang gabos sa pag-iriba sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, sa pagi po kang sa indang President, si Mr. Roy San Ramon, igdi po sa Sunod kang Laga. So, salamat po sa Saindo.
Ang Boy Scouts, pagpapahiling ng disiplina. Ang Girl Scouts, pagpapahiling ng disiplina. Ang sa tuyo pong pinapahiling niyan, pag-atang po kan sa tuyang sadiri, kan sa tuyang time, kan sa tuyang skill. Bako lang po dahil sa pagparada, kundi sa tuyang pagtungkos, sa tuyang pag-adal, lalo na ngunyan, nasa tahaw kita kang pandemya. Sana po matapos na niyo sa tuyang pong pag-adal. Tandaan ta po, ining naging 2 taon na pangyayari sa tuyang mga buhay, magdala sa tuya, magbukas kan sa tuyang isip, tangari po mas lalong magpursigi para sa mas lalong ikakarahay kan sa tuyang syudad, ikakarahay kang Bicolandia, ikakarahay kang lahing Pilipino. Bago po ako matapos, ang school directress kang Mindset Matter, si Ma'am na Amelia Cadiz. Sa gabos po nagtarabang, ang gabos po mga committee. Salamat pong maray sa Indo. Diyos mabalos, mabuhay po kita gabos. Viva la Virgen! Thank you so much, Honorable Joselito S. Del Rosario. Since this year's Peña Francia festivities is a joint effort of LGU Naga City and DepEd Naga City Division, let us hear a message from the School Division Superintendent, Mr. Mariano B. de Guzman, CESO 4. Salamat mo, ma'am. Sa satuyang namumuotan na alkalde kan Siyudad Canaga, Honorable Mayor Nelson Legacion, sa mga miyembro kan sangguniang panlungsod, kay ribanan tapo ngunyan si Honorable Lito Del Rosario, si Honorable Judith Beltran, Honorable Sunny Ranyola, yaon po si Honorable Jess Albios, and si Honorable Omar Buenape. Sa kuyang mga kairibanan sa Department of Education, dahil ko na po sasaroon kadakulon po sindangon yan. Of course, sa tuyang Boy Scout Council Executive, Sir Frederick Baldosa, at the same time, principal kang Naga Central School 1, and also the Chief Executive or Council Executive ng Girl Scouts of the Philippines, Ma'am Lani Menya, sa satuyang ESO Director, Mr. Delphine Aguilar, sa igwa kita digdi sa inuta ng mga bisita, sinda siguro ang sa tuyang mga Board of Judges, pinag-acknowledge naman sinda kasubago, pero siguro ang detalye at yan pa. And sa satuya pang ibang mga bisita, ngunyan, sa mga representatives na school administrators, hali sa private schools, sa satuyang mga Boy Scouts and Girl Scouts, sa may mga iba pang contingent hali sa ibang eskwelahan, and of course sa satuyang mga peace officers. Marahay na aga po sa satuya gabos. Inot po, sa ngaran po kang DepEd Naga, pinapaabot me po ang samuyang pag-umaw asin pag-apresyar sa City Government of Naga, sa pangingito ni Mayor Nelson Legacion, dahil sa desisyon na magkaigwa kita kaining parada. Sabi nga ni kasubago sa radyo, pagkatapos ning sobra sa 2 taon, iyo ini ang kainot-inoting parada na mangyayari digdi sa siyudad kan Naga. Kaya palakpakan ta po ang City Government of Naga sa panginginot po ni Mayor Nelson Legacion. Bako lang po ining desisyon na ini. Maski po kang panahon, kang pandemya, gusto ko pong ipaaram sa Indo na yaon po numero 1 kadamay kang Department of Education
ang local government of Naga sa halos gabos ning suportang kaipuhanan kan sa tuyang mga eskwelahan. Kaya kami po sa Department of Education, DepEd Naga City, padagos ang samuyang pagsuporta sa mga magagayon na programa, kaisipan, kan sa tuyang lokal na gobyerno. Ining mga nagbarali na mga Boy Scouts, Girl Scouts, ako nagpapasalamat man sa Indo, sa mga school administrators, dahil naiintindihan nindo kung ano ang halaga kaining sa indong partisipasyon. Aramta na kita mga eskwela, mga teachers, pero aramtaman na bako lang itong nanonodan sa classrooms ang satuyang dapat manodan. Kaipuhan tama na makisalamuha sa satuyang community. Parte na kayan iyo ang satuyang pagbali kan mga aktibidades na nangyayari sa satuyang syudad. Kabali na po ining pagkakaigwataning Boy Scouts and Girl Scouts, DBC and DXMC parade competition. So, digdi po, may mga manunodang kita, dagdag na kakayahan sa pakikipagkapwa, asin kadakol pang iba. Pero ang pinakamahalaga, aram ko, iyo ang disiplina. Kasi competition ini, mahalagang maraydigdi ang disiplina sa pagsunod sa mga patakaran. Kaya nakakanood manggiraray kita igdi, maski nasa luwas kan sa tuyang classrooms. Kaya ako po, sa ngaran kang DepEd Naga City, padagos an sa tuyang paniniwala na bako lang sa classrooms an sa tuyang partisipasyon, kundi pati na ang mga aktibidad sa luwas kang classrooms. Dahil ang DepEd, ang eskwelahan, ang satuyang mga eskwela, nananatili sindang kaparte, kabahagi, kan satuyang komunidad. So, sa ngaran kang Department of Education, sa liwat ang samuyang pag-umaw sa mga nagproponer, of course, sa chairman kan aktibidad na ini, si Honorable Lito Del Rosario, asin po sa gabos na nagpartisipar ngunyan na aldaw. Sa liwat, salamat sa Indo, happy fiesta po sa Tuya Gabos. Thank you so much, SDS Manny de Guzman, for your message to our devotees, guests, participants, and officials. Now, let us hear another message from a very dynamic and competent father of Naga City, our City Mayor, Honorable Nelson S. Ligacion. Marahay na pagkaaga. Good morning. Viva la Virgen! Ayan. Bago po ang sakuyang halipot lang na mensahe, ninhulit aram ko maabot na nindong mag-proceed sa satuyang competition. Alagad, tugutan po nindumo na ako na i-acknowledge, lalong-lalo na po ang punong abala, ang chairman kan 2022 Scouts Parade and Inter-School DXMC Competition. Palakpakan ta po, Councilor Lito Del Rosario. Siringman, yaon po dyan, si Councilor Doc Gail Abonal Gomez, Councilor Doc Jess Albios, Councilor General Omar Buenafe, Councilor Doc Sani Ranyola, asin po si Councilor Dudit Beltran, ang mga katuwang kakampi sa Department of Education, siyempre po ang satuyang Schools Division Superintendent, Sir Manny de Guzman,
and BSP Council Executive, si Sir Frederick Baldosa. And Girl Scout Council Executive, si Ma'am Lani Lostre Minya. Sa gabos po na may duwang grupo po ni Board of Judges para sa Girl Scout, para sa Boy Scout, and sa indo pong chairman as in members sa tuya po gabos. Diit ko pang malingawan ang acting head kan ESO na iyo po ang program director kan okasyon ta po ngunyan si Sir Delphine Aguilar. So sa liwat, marhay na pagkaaga, Viva la Virgen! Harahalawig po si pagsakit na sa tuyang namatian, lampas ng 2 taon, lampas naman na 2 taon na kadakol an restrictions. Naugma po an sa indong lingkod, napoon po kan Lunes, September 12, nagdesisyon na po ang Palasyo Malacanang, ang Gobyerno Nasyonal, na dai na kita obligaron kung kita yaon sa luwas na magsulot nin face masks. So optional na po, bako ng mandatory. O kaya ngunyan, kadakol na anday po nagsusulot nin face mask. Si mga Boy Scouts, Girl Scouts, nakabaling ngunyan sa competition na ini. Okay lang na dai magsulot nin face masks. Ang aldaw na ini, aldaw nin pasasalamat. Lalong-lalo na po kan Boy Scouts, kan Girl Scouts, asin kabali, gabos na kabali sa kompetisyon na ini. Pagpapasalamat sa mga biyaya na sa tuyang naresibi, dawa nag-agi nin kadakol na pagsakit, mga kalamidad. Kan mga nakaaging aldaw, magayon po baga ang panahon. Kan traslasyon, magayon ang panahon. Ngunyan iyuman, day pong gayo, mainit, may diit na duros, may panganuron, kaya kumbaga may biyaya. We were blessed. We are blessed in today's event and hopefully in the succeeding ones. Nagpapasalamat po ang lokal na gobyerno Canaga sa liderato po kan Department of Education sa pagtugot kan sa indong partisipasyon sa okasyon na ini, siring man sa mga masurunod pa. Kaya palapakan ta po ang Department of Education sa pamamayo po ni Sir Manny de Guzman. Lalong-lalo na po siyempre ang pagpapasalamat kan lokal na gobyerno Canaga sa saindong presensya, sa saindong partisipasyon. Ang saindo pong partisipasyon, ang saindo pong presensya, nagdadagdag po nin kolor, asin kaugmahan sa kapiyastahan po ni Ina. Kaya palakpakan taman po ang satuyang mga sadiri. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Salamat po. Bago po ako butasan ang mikropono, nag-abot na po ang sarupang miyembro, kansanggo ni ang panglonsod, Councilor Buddy Del Castillo. Thank you so much, Mayor Nelson S. Legacion. For the reading of the rules and general instruction, let us hear from Mr. Frederick M. Baldosa, BSP Council Executive, Naga City. Thank you very much. My highest respect to our City Mayor, Mayor Legacion, and city officials, and to our Schools Division Superintendent, Sir
Manny de Guzman. Pleasant morning to each and everyone. So, my task is to read the rules and general instructions for these parade competitions. So, rules and general instructions. All the participating contingents should strictly follow the following rules and guidelines and general instructions. Letter A, only registered boy and girl scout for the school year 2022-2023 can join the marching parade competition. All competing troops, the BSP and GSP must accompanied by their troop leaders and they should be wearing their official uniform. Competing contingents shall adhere to the order of parade so as not to create confusion to the Board of Judges and the Masters of Ceremonies. Discipline at the assembly area and parade route shall be observed, and troop leaders are required to follow the instructions of those in charge of the order of the parade. Specifically, the Kabalikat 645, Naga Central. Parents should not be allowed to stay in front of the stage or in the restricted area, space reserved for participating contingents in the duration of the competition. Schools may designate official photographers and official identification cards shall be provided for them by the steering or organizing committee. The lead group of each competing unit shall be the DXMC, followed by the BSP and GSP contingent, and shall pass in front of the stage only once. The next competing unit shall wait on the side of the Crown Hotel while there is still ongoing performance in front of the stage. For the DXMC competition, identifying marks of the school in uniforms and label in the musical instruments, props, and alikes is prohibited. Performance shall not exceed 7 minutes. Entrance to exit. Excess of time will merit an automatic 1-point deduction from the total score in the score sheet of each of the judges. The best band leader and the best drum and xylophone corps shall be awarded to the school with the highest score in drum and xylophone corps competition. Similarly, the best majorette leader and the best majorette corps shall be awarded to the school with the highest score in majorette and corps competition. Winners of all categories in every group, DXMC, BSP, GSP shall receive the same cash amount trophy and certificates. Prizes may be claimed by the BSP, GSP, DXMC school coordinator. The criteria for judging selection of the Board of Judges and their accommodation in the tabulation of results and the certification of official winners of the competition shall be responsibility of the coordinators of the DXMC, BSP, and GSP. So, ladies and gentlemen, that was the general rule and guidelines for this competition. Good morning once again. Thank you so much, Sir Frederick Baldosa, for the reading of rules and general instructions. We would like to acknowledge the presence of Vice Mayor Nene De Asis. Let us now proceed to the awarding of Plaque of Appreciation to our judges. Plaque of Appreciation is presented to for sharing her precious or his precious time, skills, and competence in recognition of and appreciation for her active role as member of the Board of Judges during the 2022 Peña Francia Festival Scouts Parade and Inter-School DXMC competition.
given this 14th day of September 2022 at Naga City, Philippines. Signed, Delphine V. Aguilar, Acting Department Head, ESSO. Elvin B. Monroy, Division MAPI Coordinator. Honorable Joselito Del Rosario, City Councilor, Chairman 2022 Regional Scouts Parade and Inter-School DXMC Competition. And Nelson S. Ligacion, City Mayor, Chairman 2022 Peña Franchise Executive Council. May we invite the Honorable Nelson S. Ligacion for the awarding, together with the SDS Mariano B. de Guzman, Honorable Joselito Del Rosario, and the City Councilors, together with Vice Mayor Nene de Asis. Plaque of appreciation is awarded to Scouter Moises A. Ramos Jr., Field Scout Executive, South Pateros Council, Metro Manila.
devotees and guests, students, lahat po sa inyo. Diyos mabalos. The Peña Francia Festival 2022 is presented by After 2 years and a half of low-key celebration of Our Lady of Peña Francia, now we are blessed with a full-blown and useful celebration to pay homage and honor our Ina, Our Lady of Peña Francia. And for this year, we have a very beautiful theme. Mary, our Mother, accompanies us in our journey towards the Synodal Church. This is the call of Pope Francis, that all the churches in the world should become synodal, meaning to say, experience a church that is deep in communion, actively participating, and above all, geared towards the mission. And certainly, our Blessed Mother is our model of these three elements of a synodal church. Mary, who is in deep communion with the Blessed Trinity, Mary who participates in the will of God, and Mary whose life is a proclamation of the good news of Jesus. Indeed, God is with us through the Blessed Mother, Mary who accompanies us to become the synodal church God wants us to be. My dear brothers and sisters, during this Fiesta of Our Lady of Peña Francia, let us deepen our sense of communion. Let us actively participate, and let us open our hearts towards a missionary church. The Blessed Mother journeys with us, enlightens us, accompanies us, and above all, encourages us in this beautiful mission. Our celebration of Our Lady of Peña Francia will become all the more relevant and meaningful when we embrace the theme of our Pope Francis, who says, let us journey as a synodal church, glorifying Almighty God. Let's listen to Almighty God. Let's listen to each other. And above all, let us listen to the cry of the poor. May our Blessed Mother truly accompanies us in our journey to become a synodal church. This is the best way that we can celebrate this year of our Fiesta of Peña Francia. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Come, join us. Let us journey with our Blessed Mother to become that active and caring synodal church that God wants us to be. Amen.
nandito na. Nadarama, nakikita, nararanasan. Ang saya nating ngiti. Pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maumang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. At hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naganap, ngayon na, nakaugat, nakaulit sa kasaysayan. Naganap, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nagalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. I want that tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naganap, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naganap, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naganap, nalalauman, naganap, nasasaligan, naganap, nangangataman. Naganap, 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 naganap. Naganap, nasasaligan, naganap, nangangataman. Naganap, 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 naganap.